ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. எல்லோருக்கும் வணக்கம். நம்ம எல்லோரும் ஸ்ரத்தா பக்தி சமர்ப்பண பாவத்தோட ஸ்ரீ மாதாஜி நமஸ்காரம் பண்ணி மெதுவாக குண்டலினி உயர்த்தி பந்தன் போட்டுக்கொள்வோம். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. சந்தோஷ சித்தத்தோட குழந்தை நிலையில் உட்கார்வோம். ஸ்ரீ மாதாஜி திருக்கமல பாதத்தை பார்த்து முழு மரியாதையோட நம்மளுடைய ஹிருதயத்தில் அழைப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து தங்களுடைய அன்பும் கருணையால் எங்களுடைய ஹிருதயத்தை தூய்மைப்படுத்துங்கள். எங்களுடைய ஹிருதயத்துக்குள் வாருங்கள் தாயே. ஹிருதய கமலத்தில் அமருங்கள். எங்களுடைய மனமார்ந்த வணக்கத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, நாங்கள் ஏதும் செய்வதில்லை, தாங்கள் தான் எல்லாவற்றையும் செய்கிறீர்கள், அனுபவிக்கிறீர்கள்.
எங்களுக்குள் உள்ள அகம்பாவ் கர்த்தாபாவத்தை முழுமையாக நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. தங்களுடைய அருள் ஆசை பெற எங்களை ஒரு சிறந்த பாத்திரமா ஆக்கிவிடுங்கள். இன்றைய தியானத்தில் எங்களுக்கு தங்களுடைய அன்பை உணர அமைதியும் ஆனந்தத்தை அடைய அருள் புரியுங்கள் தாயே. மெதுவாக கண்களை மூடி கவனம் நம்மளுக்குள் கொண்டு வருவோம். சைத்தன்யத்தை உணர்வோமான்னு கவனிப்போம். இந்த சைத்தன்யம் தான் நம்மளுடைய தெய்வீக அன்னையோட இணைப்பு. கவனம் சகசிராரம். 3 மகாமந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीकल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीकल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। गणेश मंत्रम। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। இடநாடியை தூய்மைப்படுத்தவும். இடது கை மடி மீது, வலது கை பூமி தாய் மீது வைப்போம். கவனம் இடநாடி. இரண்டு உள்ளங்கையும் சகசிராரத்தில் கவனத்தை வைப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ இடாநாடி சுவாமினி, ஸ்ரீ மகாகாளி, ஸ்ரீ பைரவ்நாத். தயவு செய்து எங்களுடைய இடா நாடியை பாதிக்கிற தமோ குணத்தோட, எங்களுடைய இடா நாடியை பாதிக்கிற தமோ குணத்தோட, எங்களுடைய இடா நாடியை பாதிக்கிற, 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 எங்களுடைய இடா நாடி
தேவையற்ற கடந்த கால நினைவுகளை பூமி மார்க்கமாக நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. எங்களுடைய இடா நாடியை முழுமையாக சுத்திகரிச்சு தூய்மை அடைய செய்யுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மகாகாளி மற்றும் ஸ்ரீ பைரவரோட எல்லா குணங்களும் சக்திகளையும் எங்களுக்கு தந்தருளுங்கள். தூய அன்போடு நிரப்பி விடுங்கள். தூய விருப்பத்தை தந்தருளுங்கள். தாங்களிடம் ஒன்றினை அடைவதே எங்களுடைய தூய விருப்பம். கவனம் இடா நாடியில் வைத்து தூய்மை அடைய காத்திருப்போம். பிங்களா நாடியை தூய்மைப்படுத்துவோம். வலது கை மடி மீது, இடது கை ஆகாயத்தை நோக்கி வைத்து கவனம் பிங்களா நாடி. இரண்டு உள்ளங்கையும் சகசிராரத்தில் கவனத்தை வைப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ காரியசக்தி சுவாமினி ஸ்ரீ மகாசரஸ்வதி ஸ்ரீ ஹனுமானா, தயவு செய்து எங்களுடைய பிங்களா நாடிக்குள் வாருங்கள். எங்களுடைய பிங்களா நாடியை பாதிக்கிற ரஜோகுணத்தோட எல்லா விதமான எதிர்மறைகளையும் ஆகாய மார்க்கமாக நீக்கிவிடுங்கள். தேவையற்ற பிற்கால கவலைகளை முழுமையாக நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. தூய கவனத்தை தந்தருளுங்கள். தூய காரிய சக்தியை தந்தருளுங்கள். எங்களுடைய தூய விருப்பத்தை செயலில் கொண்டு வர தூய காய சக்தியை தந்தருளுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மகாசரஸ்வதி ஸ்ரீ ஹனுமானோட எல்லா குணங்களும் சக்திகளையும் எங்களுக்கு தந்தருளுங்கள். கவனம் பிங்களா நாடியில் வைத்து தூய்மை அடைய காத்திருப்போம். இடது கை மடிக்கி கொண்டு வருவோம். கவனம் சுஷும்னா நாடி. ஸ்ரீ மாதாஜி,
தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ சுஷும்னா நாடி சுவாமினி, ஸ்ரீ மகாலட்சுமி, ஸ்ரீ கணேஷா. தயவு செய்து எங்களுடைய சுஷும்னா நாடிக்குள் வாருங்கள். எங்களுக்கு சமநிலையை தந்தருளுங்கள். தியான நிலையை தந்தருளுங்கள் தாயே. அதற்கு எங்களுடைய சுஷும்னா நாடி தூய்மையாக தடையில்லாமல் வைத்திருங்கள். சத்வ குணத்தோடு நிரப்பிவிடுங்கள். எங்களுடைய விருப்பத்தை செயலில் கொண்டு வர தூய ஞான சக்தியை தந்தருளுங்கள். ஸ்ரீ மகாலட்சுமி மற்றும் ஸ்ரீ கணேசரோட எல்லா குணங்களும் சக்திகளையும் எங்களுக்கு தந்தருளுங்கள் தாயே. மெதுவாக நம்முடைய கவனம் மூலாதார சக்கரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கணேஷா. தயவு செய்து எங்களுடைய மூலாதார சக்கரத்துக்குள் வாருங்கள். ஸ்ரீ கணேச தத்துவத்தை நிலைநிறுத்துங்கள். தூய்மையும் மங்களத்தோடு நிரப்பிவிடுங்கள். மெதுவாக நம்முடைய கவனம் மூலாதாரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். குண்டலினி மாதாவை மனமாற வணங்கி ஸ்ரீ குண்டலினி கௌரி மாதா மந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री कुण्डलिनी गौरी माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. மெதுவாக நம்முடைய கவனம் நாபி சக்கரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्. महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्. श्री माताजी, तांगले साक्षात श्री लक्ष्मी नारायणा. தயவு செய்து எங்களுக்கு திருப்தி, அமைதி, சந்தோஷத்தை தந்தருளுங்கள் தாயே. எங்களுடைய குடும்பமும் பொருளாதார நிலையை நலமாக வைத்திருங்கள் தாயே. நாங்கள் எப்பொழுதும் குறைவாக நடந்து கொள்ளாமல் தாராள மனப்பான்மையோடு எப்பொழுதும் இருக்க அருள் புரியுங்கள் தாயே.
லக்ஷ்மி விஷ்ணு தத்துவத்தை எங்களுக்குள் நிலைநிறுத்துங்கள். எங்களுடைய ஆன்மீக தேடலை மேம்படுத்துங்கள். அதற்கு சக்தியும் ஞானமும் தந்தருளுங்கள். ஸ்ரீ லக்ஷ்மி நாராயணா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्रीलक्ष्मीनारायण साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. மெதுவாக நம்முடைய கவனம் பவசாகரத்தை சுற்றி வருவோம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணு குருர் தேவோ மகேஸ்வரः குரு சாக்ஷாத் பரபிரம்மா தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவ்யை நமோ நமः. ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே எங்களுடைய மாதா பிதா குரு தெய்வம். நாங்கள் தாங்களிடம் முழுமையாக சரணடைகிறோம். எங்களுடைய சரணாகதியை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். தாங்கள் சொன்னபடியே எப்பொழுதும் நடக்க எங்களுக்கு புத்தியும் சக்தியும் தந்தருளுங்கள் தாயே. சிஷ்யத்வமை தந்தருளுங்கள். நாங்கள் எங்களை சுய பரிசோதனை செய்து எங்களுக்குள் உள்ள எல்லா விதமான குறைபாடுகளை தெரிந்து அது சுயமாக திருத்திக் கொள்ள அருள் புரியுங்கள் தாயே. வழி நடத்துங்கள் தாயே. எங்களுடைய ஆன்மீக முன்னேற்றத்துக்கு தடையாக இருக்கிற எல்லா விஷயங்களையும் முழுமையாக நீக்கிவிடுங்கள். தங்களுடைய ஒரு உத்தமமான கருவியாக எங்களை இருப்பதற்கு தகுதியை தந்தருளுங்கள். ஞானமும் சக்தியும் தந்தருளுங்கள். தர்மத்தை நிலைநிறுத்துங்கள் தாயே. வலது கை மேல் வயிற்றில் வைத்து நடு பவசாகரத்தில் வைத்து கணேஷ அத்தர சீர்ஷை கூறுவோம். ஓம் நமஸ்தே கணபதயே त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं सा
आत्मास्ति नित्यं हृदं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं मामवक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अव उत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोद्ध्वातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तसिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरों गणादीं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीं तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकार पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वार शान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानं संहिता सन्धिः सैषा धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैर्सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्टयाद्धौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो रात्रपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः வலது கை மடக்கி கொண்டு வருவோம் மெதுவாக நம்முடைய கவனம் ஆக்ஞா சக்கரத்துக்கு கொண்டு வருவோம் ஓம் ஹம் ஷம் ஓம் 2 தடவை கூறுவோம் வலது கை முன்னெத்தியில்
இடது கை பின் ஆக்யா சக்கரத்தில் வைத்துக் கொள்வோம். தலையை லேசா கொஞ்சிண்டு ஓம் ஹம் ஷம் ஓம் ஓம் ஹம் ஷம் ஓம். மெதுவாக 2 கைகளும் மடிக்கி கொண்டு வரும். ஸ்ரீ மாதாஜி தயவு செய்து எங்களுடைய ஆக்யா சக்கரத்தை திறந்து விடுங்கள். மெதுவாக கவனம் சஹஸ்ராரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி தாங்களே சாக்ஷாத் சர்வ சக்கர சுவாமினி, சஹஸ்ரார சுவாமினி. தயவு செய்து தாங்களுடைய திருக்கமல பாதத்தை எங்களுடைய சஹஸ்ராரத்தில் பதித்து வைங்கள் தாயே. தங்களுடைய திருக்கமல பாதத்திலிருந்து வரும் தெய்வீக நுண்ணுதிர்களை நாங்கள் உள்வாங்கிக்க அருள் புரியுங்கள் தாயே. சிந்தனையற்ற நிலையை தந்தருளுங்கள். அமைதியும் ஆனந்தமும் உணர அருள் புரியுங்கள் தாயே. சஹஸ்ராரத்தில் ஸ்ரீ மாதாஜியோட திருக்கமல பாதத்தின் மீது சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. கண்களை திறந்து ஸ்ரீ மாதாஜியோட சொற்பொழிவை கேட்டு உள்வாங்கிப்போம். language because most of the people are here Indians. Some of them are Marathis and other are from the North India. I was telling them about Christ.
What was his power? His power was of love and not of anger, because he is the one who has crossed the most difficult center of Agya. Those people who have ego never realize they have ego. With their ego, they do all kinds of nonsensical things. Without asking me, they have done something in Delhi. Without asking me, they have done something in Russia. And it's so destructive to Sahaja that they don't realize what they have done is a crime which is punishable by all divine laws. If you want to do anything, you must tell me beforehand. You must consult me. You must talk to me because I know what is happening. You don't know. If somebody wants to cheat you, then how will you know? If you were so sensitive, you would find out. You would have asked me, Mother, what should we do? At least ask me. This is the main thing missing among Saj Yogis now, that we have a kind of a very subtle ego. If you make somebody a leader, it's very dangerous sometimes if the leader develops ego because of his wife. It's a very difficult thing. They can destroy Saj Yoga completely. Anything is possible. So before you do anything like that, you have to consult. I'm still living, and you can ask me. You can write to me. You can telephone to me. At least I'm there to tell you. But then you have to develop your balance and your love. That is only through this Parama Chaitanya. With this all-pervading power of divine love, you can develop that discretion, you can develop that special powers. Even if somebody telephones to me, immediately I know what's wrong with the person. I don't say that you can't become like me, but at least you have vibrations to see. Also see your own vibrations. How are you moving? Put a paper on your hand and you'll see it will start shaking before my photograph. With this ego, you cannot go further. Why did you come to Saj Yoga? You came here not to become some sort of a leader or some sort of a king, but you came here to become a great guru. As you asked me, Guru Pada Dijiye. For that, you have to have in Saj Yoga a complete humility, natural humility, natural balance. This is what Christ has taught us. At that time, I don't think people had that much ego. Ego is a modern present to you. People get ego out of anything. For example, I met one lady once and found her ego very bad. Said, what's the matter with her? So I asked my daughters, what does she do? They said, Mummy, she knows how to make dolls. For that she had ego. What is so great than to be a good Sahaja? You may be the king, you may be anything. Now you see the prime ministers and all of them going to jail. What are they compared to you? They have no balance. They have no sense.
What makes you a separate individuals, higher people? Because you have no ego. Now people try to remove their ego. There are two types. So they will go on beating themselves with shoes. All kinds of ritualistic things they do to remove their ego. But all this you do with your mind. Whatever you do with your mind will give you ego only. They become ascetic. They are the greatest egoist. I must say, Hitler was the greatest ascetic. With his asceticism, he became Hitler. If you want to become Hitler, you become ascetic. In Sahaja Yoga, you are not allowed at all this asceticism. You have to be loving, affectionate, kind, and disciplined. I must say this because when you are loving, you go out of bounds sometimes because you have no discipline of Sahaja Yoga. Loving doesn't mean that you become like a Romeo Juliet. Doesn't mean that. You must have your balance through your discipline. If you have no discipline, you can never be a good surgeon. From the life of Christ, we have to learn these things, that unless and until we have these things, we cannot become good surgeons. Firstly, ritualistic nature. Secondly, anger. Thirdly, miserliness. Like if you go to England, it's written there, save pounds by taking a taxi. This is what it is. Miserliness. Where can we save money? Mother, can you give concession? It's not some sort of a business I'm doing here. If you make it half price, so many will come. I'm not using your money. I'm using it for your buildings. All this, I've got it. Of course, my money also, and your money. So many things I've done. The whole of Vashi, the whole of ashram in Delhi, two ashrams, then the whole of school, and also land in Pune and other places. Now in Pune, they want me to pay the land, to pay for everything, and Pune people are the known Maharashtrians to be great, miserly, conjuice people. Even for their own ashram, they would like me to pay for everything. And then nicely go and sing bhajans nicely. See, they are good musicians, that's what they are. But very, very miserly people. Miserly people can never love. They love money. Egoistical people can never love because they love power to control others. They think they are doing it for Sahaja Yoga, but not. Unless until you do something for yourself and your ego, no use working for Sahaja Yoga. Look at Christ. He took birth in a very humble abode, but he was the king. And he lived with the poor and tried to save them. He saved the lepers, he saved so many people. There were 21 people were cured by him. Now, Sahaja Yoga, I don't know how many thousands have been cured.
But what is important is if you are curing, you know that you are not curing. It is the divine power that is curing. You are not doing anything. It's best to be like that. I feel the same way. I am doing nothing and I am nishkriya, doing nothing. But I am not lazy. You should be active, but all your activity should come from the divine power of love. First of all, you must extend your hands for love. You extend your heart, extend your money, house, everything for love. Now, if your wife doesn't allow others to come in the house, throw her out of the house. I don't mind. Teach her how to be kind and generous. The other way around for the husband. It's very important. You have to be generous. You have to be kind. You have to be loving and sweet to others. Christ only once went into temple, which he had a right to do that when he saw people selling things in the temple. Same thing we have here. And if you don't go and buy anything from them, they'll be lost. But you only go and buy things from them because you have a habit of shopping. Anywhere people go, they must shop. It's a habit. Shopping they must do. They will not see the greenery, the beauty of nature, nothing. When I went to so many countries, you see, I had to, with my husband, I had to go and see beautiful places like museums. I never used to shop. But when I have so many children, then I have to shop. So I would go for shops. But not the way that every place is for shopping. What is there to shop here when you have come here for your spiritual growth? In Mecca, do they have any shops? This is the holier than holy. Why should you go to these shops? I can't understand. I've told them not to have shops, but you people are the ones who encourage. Who encourage them to make money out of us? Nothing essential to buy there. Now you have come to the holy occasion. Here you have come for your worship. In our Mahalakshmi temple, there are people who are selling garlands and things for the ladies' hair. But they say it is for the goddess. And they buy there, all the people who are coming stupidly, and give it to the Brahmin in the temple. And the Brahmin sells it back at a lower price. And his garlands are, I don't know how many times sold and bought and sold and bought because of the stupidity of the people who go there. If they have to take something, they should buy from outside, not at the place where you have come. As it is, you went to Delhi, you could have bought there. Or you came to Bombay, you could have bought there. But not in this place. We cannot make this place Bombay or Delhi. Otherwise, why should we come here? That's why Christ took a hunter and beat them, those who were selling things near the church. Now they don't have. I've seen near the church they don't have. They have outside. But they sell other things. Like Catholic Church sells a wine called Benedictine. Imagine. That's another story. Christ went for a wedding and they had no wine. Now, in the Hebrew language, wine means the juice of the grapes. It doesn't mean fermented.
So he converted water into that wine. You cannot convert water instantaneously into wine. Wine has to rot, has to smell. The more it smells, the best it is. But they think that Christ said you must drink. They say. He never said that. He just converted it into wine, meaning the taste of the juice of grapes. Once I went to some television and there was a very nice man in Italy. He said, Mother, you first give me realization. So I said, get some water, put my hand into it. Now you drink it. He said, it is tasting like wine. I said, this is what Christ did. He got his realization. Instantaneously, you cannot make wine. But if somebody dies, they will drink. If somebody is born, they will drink. At any cost, without drinking, they are not normal. But the people who got realization have suddenly changed. They don't want to drink. They have stopped drinking. Their attention has become nice. The whole thing is changed. This is the transformation that has worked, of which Christ has talked, Muhammad Sahib has talked. Everybody has talked about this particular time when people will get transformed. But even after transformation, you do not want to become what you have to be, for which you have come here. You'll be left behind. There's a big transformation is taking place. In that transformation, also your rising is taking place. There's a big evolution going on. And those who will not evolve properly will be left behind. As it is said that this is the last judgment. And you'll be judged. You'll be left behind. You cannot adhere to people who are rising higher. With your weight, you will fall down. So, for you to understand Christ, is all these qualities you must have. If you are hot tempered, all right, go and beat yourself with shoes. But if you are not, then you need not. You must know what you are. First of all, introspect. Accordingly, you should work it out. But this ritualism is not allowed in Sahaja Yoga all the time. I would love all my children to be extremely loving and collective, not to denounce anybody for no rhyme and reason. And if you have to denounce, you should tell me. I know what is what. Without asking me, you should not measure up somebody and say, I've measured somebody. With what? What is your yardstick? You yourself, you are caught up in the web of ego. You cannot condemn anyone without telling me. You have to tell me. Don't worry that this will disturb me or anything, but you should ask me. I know about everyone. Maybe I have not met that person, but I can feel the vibration. You can write to me. Many people just telephone. That's not the way. You must write to me because I read each and every letter. But all nonsensical letters you shouldn't write also to waste my time. Like my mother's, this thing is sick or is dead and her booth is moving about. All sorts of funny letters come to me. What can I do for such people? That's not important.
Or I need money, I have no money, I am depending on you for money, so please send me money. You can ask on my photograph. If you are a good Sahajogi, you don't have to worry about money also. Or I have no child, mother, what to do? I want to have child. Those who have child, ask them what do they have to say. So many have got children after coming to Sahajoga, but you must deserve it. So many miracles have taken place. So many people have been cured, no doubt. But that doesn't mean you have done it. Don't get into the trap of ego. That's most dangerous. If you destroy Sahaja Yoga, you are destroying yourself. So today you all have to promise in your heart. Put your hands to your heart and to say, Mother, will love, will spread your divine love, encompass the whole world, give realization to all the people, will not shout, will not be angry, will not do the all kinds of rituals, but just surrender. Surrender our ego to you. Surrender it. Surrender your ego. All your problems can be solved. Because as long as there is ego, this divine power doesn't take over. You may do anything. You are not connected. Your connection is missing. Christ is missing. He is no more there. To establish him, first of all, you must show how you love. That doesn't mean that you love your wife, love your children, and love your house. You have to love everyone. Try to make everyone happy. That's why I like music, because through music you can spread vibrations. It's a very good media of spreading vibrations, of loving vibrations. But those who are musicians have to be loving people, not hot tempered, not showing off, not thinking too much of themselves. All this will work very well if you understand that this divine power is so powerful. No doubt it is love. No doubt it is truth. Or no doubt. If you get out of it, you will be caught up by anything and you could be finished. It is a very, very powerful, effective, and absolutely conclusive power you have within yourself. And thanks to Christ that crucified himself, sacrificed his body for our sake, that our agya is open. Otherwise, I could not have done this surgery. But in this area, we have Buddha, Christ, and Mahavira. And they had to do tapasya, tapaha. They did it. You don't have to do now. They have done for you. Now see, I saw the musicians yesterday. In 2-3 months, they have learned so much. Otherwise, formerly, all the musicians I knew for Indian music had to really start. For months together, they had to practice. Years together, they had to bow to their guru. That's all over now because of this Param Chaitanya. And your power to be one with the divine. This divine power can transform you completely to such an extent that anything that you want to do, you can do it in 2-3 months. In Pune, when they were singing once, foreigners, as we call them, with respect,
In India, foreigners means respect, not like other countries. So they were singing. There were some very great musicians had come. And they told me, Mother, we put down our head to them. Because how could these people who don't know a word about Indian music have learnt it so well? And the pronunciation of this Marathi language is very difficult, but they are so good at it. It's very surprising. Now, all this has happened in your presence. In your presence. It's nice you have balloons here to celebrate Christ's birthday, and all these balloons in your head of ego should be burst, should be finished. ஜெய் மாதாஜி. கண்கள் மூடி சிறு நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். ஜெய் மாதாஜி. கண்களை திறந்து ஸ்ரீ மாதாஜிக்கு நன்றியை கூறுவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, இன்றைய தியானம் அளித்ததற்கு நன்றி தாயே. நாங்கள் தெரிந்தோ தெரியாமலோ ஏதாவது தவறு செய்திருந்தால் தயவு செய்து எங்களை மன்னிங்கள். நமஸ்காரம் பண்ணி குண்டலினி உயர்த்தி வந்தன் போட்டுக்கொள்வோம்.